The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 10th Canto, chapter number 11, text number 54, given by His Grace Shriman Sankarshan Das Satkikari, recorded on May 1st, 2008, in Riga, Latvia. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, chapter number 11, the childhood pastimes of Krishna, text number 54. Так, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 11-ю песню. 10-ю песню, главу 11, детские игры Кришны, текст 54. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Shrutva tadvismita gopa. Shrutva tadvismita gopa. Gopyaschati priyadrita. Gopyaschati priyadrita. Pretyagatam ivotsukyad. Pretyagatam ivotsukyad. Aikshanta trite Shana Akshanta Trishitekshana. Aikshanta Trishitekshana. Akshanta Trishitekshana. Shrutvata Vismita Gopa. Shrutva Trismita Gopa. Gopyaschati Priyadrita. Gopyaschati Priyadrita. Pretyagatam Vivotsukya. Pretyagatam Vivotsukya. Akshanta Trishitekshana. Akshanta Trishitekshana. Translation and purport. When the cowherd men and women heard about the killing of Bakasura in the forest, they were very much astonished. Upon seeing Krishna and hearing the story, they received Krishna very eagerly, thinking that Krishna and the other boys had returned from the mouth of death. Thus they looked upon Krishna and the boys with silent eyes, not wanting to turn their eyes aside now that the boys were safe. Because of intense love for Krishna, the cowherd men and women simply remained silent, thinking of how Krishna and the boys had been saved. The cowherd men and women looked upon Krishna and the boys and did not desire to turn their eyes aside. Перевод. Рассказ о том, как лесу был убит Бакасура, поразил пастухов и пастушек. Узнав об этом происшествии, они обласкали Кришну и остальных мальчиков, думая, что они вернулись из пасти смерти. Видя Кришну и его друзей живыми и невредимыми, взрослые не могли насмотреться на них. Комментарий. Охваченные любовью Кришны пастухи и пастушки просто молчали и думали о том, что Кришна и другие мальчики спаслись от верной смерти. Они смотрели на Кришну и его друзей и не хотели отводить от них взгляд. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, now do you understand what is Krishna consciousness? Так, сейчас вы понимаете, что есть сознание Кришны. These Brijavasis, they are the ideal example of Krishna consciousness. Эти Бриджабаси являются идеальными представителями сознания Кришны. Their minds are so much intensely absorbed in thoughts of Krishna. Их мысли настолько интенсивно поглощены мыслями о Кришне, That they can't even take their eyes off of Krishna for a minute. что они не могут даже отвести глаза от Кришны даже на минуту. They are transfixed, they are solidly fixed in Krishna consciousness. Они полностью стабильно зафиксированы в сознании Кришны. How many heaps and mountains of pious activities they must have committed or executed to be able to participate in these pastimes of Krishna. Сколько же гор и гор благочестивой деятельности они совершили перед этим, чтобы они могли таким образом участвовать в сознании Кришны. These Brijavasis, they are our greatest heroes. Эти Бриджабаси являются величайшими героями. We can learn from them. They are our acharyas. Мы можем учиться от них, потому что они наши ачарьи. We can learn from them how to become fixed in Krishna consciousness. Мы можем научиться от них, как быть зафиксированными в сознании Кришны. They have no thought except for Krishna. У них не было другой мысли, чем мысли о Кришне. They only want to know what is Krishna doing, Они только хотели знать, что делает Кришна, what is Krishna saying, что говорит Кришна, what are Krishna's qualities, каковы качества Кришны, who are Krishna's companions, кто находится вместе с Кришной, what is his paraphernalia, каковы его принадлежности, which flute did he play this morning. на какой из своих флейт он играл этим утром. You see, they simply want to know everything about Krishna. Они просто хотят знать все о Кришне. They never get tired hearing about Krishna. Они никогда не устают слушать о Кришне. Krishna consciousness never becomes boring or dull or old for them. И для них сознание Кришны никогда не становится скучным или старым или чем-то ненужным. It's an ever more exciting thrill at every single second. А для них каждую секунду оно становится все более вдохновляющее. This is the perfection of the yoga system. Это есть совершенство системы йоги. This is the perfection of all Vedic systems of elevating the consciousness. Это является совершенством всех ведических систем поднятия нашего сознания. To become a personal associate of the Lord in His transcendental pastimes. Стать личным спутником Господа в Его трансцендентных играх. What nectar they are tasting. Представьте себе, какой нектар они испытывают. So, what about us? А как же мы? Can we taste nectar? Получится ли нам тоже почувствовать нектар? Here we are in Riga, Latvia. Здесь мы в Риге, в Латвии. So far away from Goloka Vrindavan. Так далеко от Галока Вриндавана. What is the hope for us to taste any nectar? В чем наша надежда почувствовать вкус нектара. We're so far away from Krishna's holy Dham. И мы так далеко от Святой Дамы Кришны. Even the expanded form in India, we are so far away from that Dham also. Даже ее расширенная форма в Индии так далеко от нас. So what is the hope for us to get the nectar? В чем же наша надежда тогда получить этот нектар? Well, you know Krishna is so very kind. Но вы знаете, что Кришна настолько очень милостив. He has fully manifested his everything within his name. Он полностью проявил все в своем имени. Because Krishna is absolute. Потому что Кришна абсолютен. Everything related with Krishna is fully Krishna. Все, что связано с Кришной, является тоже полностью Кришной. So within the name Hare Krishna,
И поэтому внутри имени Хари Кришна the form of Krishna is present. там и форма Кришны присутствует. This is why Srila Prabhupada says when you chant Hare Krishna, Krishna is dancing on your tongue. Поэтому Прабхупада говорил, что когда вы воспеваете Хари Кришна, Кришна танцует у вас на языке. So the form of Krishna is present in his name. Итак, форма Кришны присутствует в его имени. And the holy Dham is also present within the name. И Святая Дама также присутствует в его имени. If you can't afford to get a ticket to go to Vrindavan, just chant Hare Krishna with pure love. Если вы не можете позволить себе купить билет во Вриндаван, тогда просто воспевайте Хари Кришна и будете чувствовать чистую любовь. And then immediately you will be in Vrindavan, И вы сразу же перенесетесь во Вриндаван instantaneously. в тот же миг. And if you would like to experience what are the wonderful pastimes of Krishna, Если вы хотите испытать прекрасные игры Кришны, you don't have to go to Goloka Vrindavan to experience them. для того, чтобы почувствовать это, вам не нужно отправляться в Голока Вриндавану. Because every one of those transcendental leelas of Krishna, those unlimited, inconceivable pastimes of Krishna, Потому что каждая из этих трансцендентных лил Кришны, этих невообразимых, прекрасных действий Кришны, each and every one of those leelas down to their most infinitesimal detail, каждая из этих лил прямо в каждой самой подробной детали, down to what did Krishna have in his lunch bag this morning. вплоть до того, что сегодня утром у Кришны было It's в его all- сумке завтрака. Every обеда. bit of it is there within the name. Это все это присутствует в его имени. So why aren't we tasting it like that? Почему же мы не чувствуем его таким образом? Well, you know, every morning we recite them. Ну, вы знаете, каждое утро мы это читаем. The 10 Namaparad, you see, 10 намапарат, we have to avoid. который мы совершаем. Because we're not perfectly avoiding them, И потому что мы несовершенным образом избегаем, therefore we are feeling ourselves to be in Riga, Latvia. и поэтому мы сами ощущаем себя здесь, в Риге, в Латвии. But the pure devotee, he always feels himself to be in Sri Vrindavan Dham. Но чистый преданный всегда сам чувствует, что он находится He can go anywhere within this material world. куда бы ни он отправился в этом материальном мире. He can go to a hellish city. Он может отправиться в какой-то адский город. He can go to a beautiful cottage by the sea. Он может отправиться в прекрасный коттедж на берегу моря. He can go to a tropical paradise island in the South Seas. Может отправиться в южных морях на тропический остров райский. Or he can go preaching to the Eskimos in the Arctic Circle. Или может отправиться проповедовать эскимосов за полярным кругом. Wherever he goes, he will feel how he is in Vrindavan. Куда бы ни он отправился, он будет все время чувствовать, как он находится во Вриндаване. Because the pure devotee chants the holy name of the Lord without any offense. Потому что чистый преданный воспевает святое имя Господа без каких-либо оскорблений. So this art we must learn. И это искусство мы должны освоить. How to avoid these namaparads. Как избежать этих намапарат. This is how we'll become elevated to the same intimacy of relationship with Krishna as we see here with these Brijabasis. И таким образом мы сможем подняться в такую же близость взаимоотношений с Кришной, которую мы можем здесь видеть на примере этих Бриджабаси. Premanjana chadita bhakti valochanena santaksa daivar hidayeshu valokayanti yang shama shundaram achyat yuganasvarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. When one becomes completely cleansed of all the dirt of lust, anger, greed, madness, illusion and envy, Когда человек полностью освобождается от всей грязи, от зависти, иллюзий, гнева, разделения, then one can behold at every minute тогда человек может каждый момент чувствовать that beautiful Tribhanga, that threefold bending form of Sri Krishna. видите эту прекрасную трибангу, эту форму Кришны,
согнутую в 3 местах. situated within his heart. И в своем сердце увидеть это. And such a enlightened devotee И такой посвященный, преданный, who can see Krishna at every minute within his heart, который может видеть каждый момент Кришну в своем сердце. he can see Krishna everywhere within the external world as well. Он также способен увидеть Кришну везде и в внешнем мире. Because is not this external world the energy of Krishna? Потому что не является ли этот внешний мир также энергией Кришны? Is it not different from Krishna? Разве он также не отличен от Кришны? There is no difference between Krishna and his energy. Нет разницы между Кришной и его энергией. It is simply the expansion of himself. Это просто проявление его. Of course, it is also different. Конечно, оно также отличается. Because Krishna is the emanator, Потому что Кришна это тот, от кого это исходит. and the energy is the emanated. А энергия это та, которая исходит. The key to becoming perfectly situated in Krishna consciousness И ключ к совершенному положению сознания Кришны is to engage all of this emanated energy of Krishna это занять всю эту вышедшую из Кришны, проявленную Кришной энергию back in the service of Krishna. обратно в служении Кришне самому. This is called spiritual recycling. Это можно называть духовным, как сказать, вторичной переработкой. Nowadays, everybody talks about you got to recycle everything. You got to recycle your plastic bottles. Recycle everything. Сейчас все говорят, что нужно все, как это сказать? Перерабатывать, да. Опять перерабатывать все, пластмассовые бутылки и так далее, все нужно опять возвратить в этот, использовать, чтобы не было мусора. But they do not know what is real recycling. Но они не знают, что есть настоящая переработка. Whatever is coming from the ultimate source of all energies, Все, что исходит от изначального источника всех энергий, that energy must be offered back to the source of the energy. эту энергию нужно предложить обратно источнику этих энергий. That is the real recycling program. Это можно назвать настоящей программой переработки вторичной. Whatever Krishna has given you, you must offer that all back to him. Все, что Кришна дал вам, вы должны предложить обратно ему. If sometimes the devotees appreciate your service, Если иногда преданные оценивают то служение, которое вы совершаете, and they say, Prabhu or Mataji, oh, you're doing such a nice service. и они вам говорят: о, Прабху или Матаджи, вы совершаете такое прекрасное служение. And if you become proud thinking, yes, I am doing nice service, И вы начинаете гордиться и думать: да, я делаю такое прекрасное служение. then you're not offering that back to Krishna. То это означает, что вы не предлагаете это обратно Кришне. You're not recycling, you see. Вы не совершаете эту переработку. And you're becoming puffed up and proud. Вы начинаете гордиться и сами возвышать себя. You're heading for a fall down. То есть вы направляетесь в сторону падения. But when the devotees appreciate your service, if you say, well, actually, it is only by the mercy of my Guru and the previous acharyas and Lord Krishna that I can do anything for nice. It's all their mercy. Но если преданные восхваляют ваше служение, а вы говорите, что на самом деле только я могу это совершать только по милости гуру, предыдущих ачарьев и Кришны. Then you're offering that back to Krishna. You see, you're not trying to keep it for yourself. То это значит, что вы это предлагаете обратно Кришне, вы не стараетесь это задерживать на себе. Prabhupada was the perfect example of this. И Прабхупада является совершенным примером этого. He never accepted the credit for himself. Он никогда не старался взять эту заслугу на себя. He gave all credit for whatever he had accomplished. All credit went to his spiritual master. Он отдавал всю заслугу за совершенное им своему духовному учителю. He said, if I have any credit at all, is this only this one thing, that I always obeyed my spiritual master's instructions. Он сказал, что если я имею какую-либо заслугу, то она только одна: я всегда следовал указаниям своего духовного учителя.
Of course, that is also the mercy of the spiritual master, that he empowers us to obey his instructions. Конечно, это также милость духовного учителя, что он дает нам силу следовать его указаниям. So what credit do we really have? И поэтому какую же заслугу мы на самом деле имеем? It's really anything we can do properly. It's mercy. That's all. Все, что мы способны совершать правильным образом, на самом деле является просто милостью. We feel ourselves to be totally incompetent nitwits. Мы nitwits. Yeah, complete. You know. Мы чувствуем себя Complete fool. Некомпетентными дураками такими, придурками. Prabhupada actually prayed like that. Прабхупада на самом деле молился таким образом. He said, even though I've been designated Bhakti Vedanta, Хотя и мне дали такой титул Бхакти Веданта, I have no Bhakti and I have no Vedanta. у меня нет ни Бхакти, ни Веданты. But I'm simply praying, my dear Lord, you take me as a puppet and make me dance, make me dance, make me dance as you like. Но я молюсь просто, дорогой Господь, используй меня как свою куклу, которую ты можешь дергать за веревки и заставлять ее танцевать. Я хочу таким образом танцевать. So this is the actual way that one can become very dear to one's spiritual master. Это способ, каким образом человек может стать очень дорогим своему духовному учителю. Just become the completely sold out servant, like a puppet in his hands. Как становиться таким полностью слугой, который всего себя, продался своему господину, или как кукла, которая как следует указаниям кукольщика. That Gurudev, however you pull my strings, that's how I will dance. А Гурудева, какую сторону ниточки ты бы не тянул, я буду танцевать таким образом. This is what Arjuna did. This is how he became victorious on the battlefield. Это именно то, что сделал Арджуна, как он победил на поле битвы. He didn't want to fight that battle. He didn't want to fight the battle. Arjuna did not want to fight that battle. Арджуна не хотел сражаться в этой битве. But after hearing the Bhagavad Gita from Krishna, Но после того, как он услышал Бхагавад-гиту от Кришны, he agreed to become an instrument in the hands of Krishna. он согласился стать инструментом в руках Кришны. And when he did so, Krishna empowered him to defeat the most formidable enemies. И когда он согласился делать это, Кришна дал ему силу победить этих самых могучих врагов. So this is the perfection for the devotee. Это есть совершенство для преданного. To simply become an instrument in the hand of his spiritual master and the previous acharyas and Lord Sri Krishna. Просто стать инструментом в руках предыдущих, своего духовного учителя, предыдущих ачарьев и Господа Кришны. This is how the devotee becomes fully empowered with Krishna Shakti. Таким образом преданный становится полностью наделенный силой Кришна Шакти. And this is how he can accomplish inconceivably wonderful things within this world. И таким образом он может совершить самые невообразимо прекрасные вещи в этом мире. This is confirmed in the Chaitanya Charitamrita. И это подтверждено в Чайтанья Чаритамрите. Krishna Shakti Vina Nahe Tara Pravartana. Unless one has Krishna Shakti, he cannot expand this Krishna consciousness movement. Если у человека нет Кришна Шакти, то он не сможет распространять свое, то есть это движение сознания Кришны. So we can see of all the great acharyas in the history, who had more Krishna Shakti than his divine, or who has, not had, who has more Krishna Shakti than his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. И если посмотреть в истории, кто же имел или имеет больше Кришна Шакти, чем его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада, he is the most empowered acharya in the history of the universe. он является самым наделенным, самой большой силой ачарьи в истории Вселенной. Even Lord Chaitanya did not spread Krishna Bhakti outside of India. А даже Господь Чайтанья не распространял Кришна Бхакти вне Индии. He is God himself. Он является самим Богом. He can do anything. Он может делать все, что он не пожелает. But yet he withheld his own potency and gave that potency to Srila Prabhupada. Но тем не менее он удержал эту потенцию, надал эту потенцию, эту силу Шриле Прабхупаде.
we cannot even begin to understand the great good fortune we have to be under the shelter of the lotus feet of Srila Prabhupada. Мы даже не способны понять, насколько большая удача на нас выпала, то, что мы находимся под покровительством лотосных стоп Шрилы Прабхупады. In other words, our good fortune is inconceivable. Другими словами, наша удача, она просто невообразима. So let us at least try to understand a little bit by reading these wonderful books. И поэтому мы постараемся хотя бы в какой-то мере осознать это, читая эти прекрасные книги. And fully absorb ourselves 24 hours a day in serving the mission of Srila Prabhupada. И погрузимся полностью 24 часа в сутки, служа этой миссии Шрилы Прабхупады. Let us all simply become the instruments in the hands of our spiritual masters and of Srila Prabhupada. Просто станем просто инструментами в руках своего духовного учителя Шрилы Прабхупады. In this way we are all guaranteed entrance into Goloka Vrindavan. И таким образом нам всем будет гарантирован вход в Голока Вриндаван. Prabhupada said we'll have another ISKCON there. Прабхупада говорил, мы будем там иметь другой искон там. So you can imagine then how important it is that we build good relationships with each other. И поэтому представляете себе, насколько на самом деле это важно, чтобы мы друг с другом установили хорошие взаимоотношения. If I think there's this one devotee, I just can't stand him. Представьте себе, вот есть этот преданный, я просто вынести его не могу. I don't like to be around him. I don't want to hear him talking. I just can't stand that one devotee. Не хочу быть рядом с ним и вообще терпеть не могу, как он говорит, вообще невыносимо для меня. And you're fixed in that negative mood, you see, И вы against that полностью devotee. зафиксированы в этом негативном настроении. Now what if that devotee goes back to Godhead before you? Что если преданный идет обратно к Богу перед вами? And you're still thinking, I just can't stand that devotee's association. И просто будете продолжать думать, я не могу вынести общение с этим преданным. That's called, in English language, aversion. I have an aversion to his association. Это называется это слово отвращение, то есть у меня просто отвращение к этой личности. Do you know what that aversion will do for you? И вы знаете, что это отвращение с вами сделает? It will block you from going back to Godhead. Она не позволит вам, она заблокирует ваш путь обратно к Богу. Because that devotee you don't want to associate with, he's back to Godhead, but you don't want to associate with him. Потому что преданный, не хотите общаться с ним, он уже ушел обратно к Богу. In Goloka Vrindavan, it's all one big loving family. Потому что Голока Вриндаван это одна большая любящая семья. No one has, ill will towards anyone. Никто не испытывает негативные чувства по отношению к кому-либо другому. So the point is, if you want to go back to Godhead, И поэтому, если вы хотите отправиться обратно к Богу then cultivate loving relationships with all of the devotees. и развивать любящие отношения, то вы должны развивать любящие отношения со всеми преданными. Each and every devotee in this movement is a wonderful opportunity И каждый преданный в этом движении является прекрасным шансом to cultivate a loving relationship. развивать с ним любящие взаимоотношения. Krishna values the loving relationships of each and every individual jiva soul. Кришна оценивает любящие взаимоотношения между каждой из джив душ. That's why he is emanating us from himself. И поэтому он эманирует нас из себя. Simply for the purpose of having a loving relationship with each and every one of us. Просто для того, чтобы иметь любящие отношения с каждым из них. So if Krishna values the loving relationship of each and every individual devotee, И поэтому, если Кришна ценит любящие отношения с каждым из преданных, and if we are truly the devotees of Krishna, и если мы на самом деле являемся истинными преданными Кришны, do you think we should have the same mood как вы думаете, не должны ли мы также иметь такое же of wanting настроение? to have a loving relationship with each devotee, Желать иметь любящие отношения с каждым из преданных, to appreciate their qualities, оценить их качества, to serve them, то, как они служат, to glorify them? и, то есть служить им и прославлять им. You see, this we have to learn in our ISKCON movement. Это то, что чему мы должны научиться, находясь в Исконе. How to love the devotees. Как любить преданных. Because actually our love for Krishna will only manifest to the extent that we love the devotees of Krishna.
И поэтому наша любовь к Кришне проявится только в какой мере мы любим преданных. What is the proof? В чем доказательство этого? Gopi partu padakamailor dasa dasa nudasa. That is the proof. Это есть доказательство. So in this way, let us understand what is the actual method by which we can enter into these wonderful pastimes. И поэтому давайте поймем, что есть тот метод, с помощью которого можно войти в эти прекрасные игры. And let us fully dedicate ourselves every day and every minute to becoming pure in Krishna consciousness. И давайте посвятим себе каждый день и каждую минуту, чтобы стать чистыми в сознании Кришны. To becoming pure in loving relationships with each and every Vaishnava. Чтобы развить чистые любовные взаимоотношения с каждым из вайшнавов. So now I can ask if there's any questions. И сейчас можно, то есть, какие вопросы у кого есть. Должны ли мы иметь с каждым вайшнавом отношения любовные, то есть или мы можем просто ограничиться нейтральным каким-то отношением, не враждебным, но как бы... So is it compulsory that we should have a loving relationship with every Vaishnava? Some cases it can be just neutral relationship. Once it's like with, should we have loving relationship with each of Vaishnavas? Isn't like in some cases we can just have neutral relationship as long as we don't experience aversion. I mean, you may not have time to meet every devotee. Like you go to Mayapur, there may be 5,000 devotees there, but you have to have appreciation for each devotee. This is a Vaishnava, a follower of Prabhupada. You have to have that appreciation in your heart, even if you can't personally associate with. In your heart, you have to appreciate that devotee. То есть, естественно, невозможно встретиться с каждым из вайшнавов, если вы отправляетесь в Манипур на фестиваль, там 5000 преданных, и вы не можете с каждым встретиться, установить взаимоотношения, но, тем не менее, в сердце вы должны чувствовать, что вы цените их служение, такое позитивное настроение по отношению к каждому. These are all very special persons. These are Prabhupada's children. Они все являются очень особыми личностями, они являются детьми Прабхупады. They are not ordinary living entities. Они не являются обычными живыми существами. Anyone who's become attracted to take shelter of Prabhupada Каждый, кто привлекся is a тем, very, что принять убежище у Прабхупады, is a very, very special person. является очень то есть особенной личностью. So we have to appreciate them all for them. Поэтому мы должны ценить их за это. We should feel how much I've been blessed to have the association of all these sadhus. Мы должны чувствовать, насколько я получил какое благословение, что я имею общение такие. I am such a rascal. I don't even deserve to be allowed in the building. Я такой негодяй, меня вообще не должны были пускать в это здание. But these sadhus have kindly allowed me to come and sit in their midst. Но эти садху милостиво согласились, чтобы я пришел здесь и мог сесть среди их. And hear and chant with them about Krishna, how kind they are to even allow me in the building. И слушать и воспевать вместе с ними славу Кришны, и как они милостивы, что они вообще пустили меня в это здание. In this way, I try to appreciate all the devotees. И таким образом стараться оценить всех преданных. How kind they are upon this sinful dog, myself. Как милостивы они по отношению к этой греховной собаке, то есть по отношению ко мне. Next question. You had a question? Guru Maharaj, you said that if you can't afford to buy a ticket to Vrindavan, just chant Hare Krishna. But if I can afford a ticket to Vrindavan, does it mean that I can replace chanting by going to Vrindavan? And should I go to Vrindavan? Should I buy that ticket and go to Vrindavan? То есть вопрос был такой, что если вы не можете, было сказано в лекции, если вы не можете себе позволить купить билет во Вриндаван, то воспевайте, и вы себя ощутите во Вриндаване, но что мне делать, если я, скажем, могу себе позволить во Вриндаване? Могу ли я все равно использовать то же самое метод, и все-таки воспевать и чувствовать себя как во Вриндаване? You cannot go to Vrindavan by purchasing a ticket. На самом деле, купив билет, вы не способны отправиться во Вриндаван. You may buy a ticket on Finnish Airlines. Вы можете купить билеты Finnair. You may fly to Delhi. И долететь до Дели. You may hire a taxi cab. Заплатить таксисту. To go to Vrindavan. И доехать до Вриндавана.
But unless you're in the mood of bhakti, you will not be in Vrindavan. Но если вы не находитесь в настроении бхакти, вы все равно не будете находиться You в will simply Вриндаване. be in the Maya Vrindavan. Вы будете находиться в Майя And it's Вриндаване. like the actual Sita Devi was not captured by Ravana, you see. Как, например, настоящая Сита Деви не было. He only had украдено. a Maya Sita. Майя Сита была украдена. So if you try to go to Vrindavan on the strength of your money, Если вы постараетесь отправиться во Вриндаван благодаря наличию достаточного количества денег, you're like Ravana. то вы как Равана. And you will not get Vrindavan, you will get a Maya Vrindavan. Вы не получите Вриндаван, но получите Майя Вриндаван. The Prabhupada, it is listed that the spiritual master, he is the revealer of the Dham. Прабхупада говорил, что духовный учитель является тем, который раскрывает для нас Дхамму. So the actual ticket to enter the Dham is the dust from the lotus feet of the bona fide spiritual master. И поэтому настоящий, как сказать, пропуск в святую Дхамму является, настоящим пропуском является пыль от лотосных стоп духовного учителя. It is only when you have that dust on your head that you can enter Vrindavan. Только когда у вас есть пыль его лотосных стоп на вашей голове, то вы сможете войти во Вриндаван. You may think you're in Vrindavan, but you're in Maya Vrindavan. Вы можете сами думать, что я нахожусь во Вриндаване, но вы будете находиться в Майя Вриндаване. Any other question? Yeah. Здесь оскорбление святого имени. И мы знаем, что есть три уровня воспевания: Намапарат, Намабхас, Шудханам. И вот в Шри-Харинама Чайтамрите говорится, что Намапарат воспевают только если две ошибки допускаются, лингвистическая и философская. То есть если между слогами там Ха и Ра там какие-то буквы, лингвистическая, философская, если мы считаем Кришну там проявлением брамана безличного или там материальное тело, то есть и получается, что преданный мыслит неправильное самбанство, то есть он нам аппарат повторять как бы и не может, да? И опять же эти 10 оскорблений святого имени, то есть что повторяет преданный? Нам абхаз, нам аппарат, на каком уровне? По частям. Это очень сложно. Давайте начинать сначала. То есть есть три уровня оскорбления, да? То есть три уровня воспевания. So he was saying that there are three levels of chanting. There can be Namabhas, Namaparat, and Shuddhanam, like three levels. И в Шри-Харинама Чайтамрите говорится, что нам аппарат воспевается, если две ошибки допускает. And in Harinama Chintamani it's told that Namaparat happens only then when there are two mistakes committed. Это лингвистическое Is a linguistic or philosophical? ошибка. Is a linguistic mistake, kind of, or philosophical mistake? Separation. Philosophical and Linguistic. Linguistic separation. Language. What sense? language? Linguistic or philosophical? Linguistic. Like linguistic means that you mispronounce. Linguistic, like you don't chant actually. It says there's only two namaparats, linguistic and philosophical. Two kind of types of okay. reasons for namaparat. Reasons. Oh, okay. Like reasons, yeah. Лингвистическое, это если между, там, например, Ха и Ра, там какие-то буквы идут, да, вот это If you like don't chant like you in between Ha and Re, you insert something else, for instance, like linguistic, like means you just don't chant actually name. И философское, если мы там считаем Господа это проявлением там безличного брамана или там Or philosophical, if we consider Lord to be manifestation of impersonal Brahmana, for instance. Okay. То есть, и преданный, если он, то у него правильное, то есть самбадха, да, кто Господь, кто я, он понимает. То есть он, по идее, не может совершать, да? So according to that idea, if devotee has proper sambandha, he shouldn't be able even to commit aparat, like commit offense towards the holy name. То есть, we should like in the sense like if you are devotees, we spell Hare Krishna properly and we don't have like basic philosophical misunderstanding. То есть он, получается, воспевает нам абхаз, так, по логике получается. So according to that logic, that devotee is in any case on the level of Namabhasa.
То есть, и опять же, эти 10 оскорблений, то есть это, что мы воспеваем, нам аппаратху или нам абхасу? So if there are, то есть 10, то, Да, что опять же, если мы 10 совершаем, оскорблений святого имени есть, да? so if there are 10 offenses of holy name, according to those offenses, are we on the level of Nam Basa or Nam Aparatha? So that depends on the individual devotee, of course. Это, конечно, зависит от каждого из преданных. Everybody's on their own. Каждый, он все-таки независим от других. Not that everybody's at the same level. Это не так, что все находятся на одном уровне. Ну да, но я говорю, если правильная самбанга, то получается мы на уровне намабхаса. So if Sambandha is proper, does it mean that we are on the level, like Sambandha? Sambandha? If Sambandha is proper, that would indicate that we are all of us on the level of Namabhasa. I don't think we can say that everybody's on the same level. Each devotee has his own individual level or degree of advancement in Krishna consciousness. То есть мы все-таки не можем сказать, что все мы находимся на таком же уровне. У каждого из нас есть индивидуальный уровень продвижения в сознании Кришны. The thousands of devotees throughout the ISKCON world, do you think everybody's on the same level? Есть тысячи преданных в мире Искона, то есть вы же не можете сказать, что все они находятся на одном уровне. Everybody has their own level of advancement. Ye yata mang prapadyante tang stataiva bhajamyaham. У каждого из них свой уровень продвижения. Some people are neophyte. Некоторые люди начинающие. Some people are advanced. Некоторые продвинуты. Some devotees are more advanced. Некоторые преданные более продвинуты. Some devotees are less advanced. Некоторые меньше продвинуты. It's not all one. То есть мы не такие же. Next question. Kādreiz ļoti bieži zinām, kad satiek vecākos bhaktus, piemēram, kas aizgājuši no kustības, un ar iniciācijām ir. Viņi kaut kādu tā šķību skatās, tā kā, ne? Un kā būtu pareizi, ka viņus satiekot, viņus iedvesmo, kad būtu atnāk uz templi, vai kādā situācijā rīkoties, kad satiek vecāko bhaktu, kas aizgājis ir. Vienkārši kā būtu pareizi rīkoties tādā situācijā. Iedvesmot varbūt, vai es nezinu, ko pareizi runāt, un tā, kas... Kurš no vienas puses viņš būtu vecāks bhakti, bet no otras puses viņš nedarbojas, kāda būtu etiķeta, kāds ir darboties. Ja? So he's saying that when preaching on the street sometimes can bump open some devotee who has been devotee before me, who is initiated but who has left Krishna consciousness or not active in Krishna consciousness. So what should be etiquette? I mean, how should I approach the devotee? Should I try to inspire him or... Should be very kind. То есть нужно быть очень добрым к нему. Should try to represent the mercy of Lord Chaitanya. Be very, very kind. Нужно постараться быть представителем милости Шрила Прабхупады и быть добрым к нему. If you're very, very kind, you give all love and kindness to that devotee. He may be inspired to come back just because you were so kind to him. Если вы очень добры, если вы проявляете всю любовь и милость Шрилы Прабхупады, то это, может быть, вдохновите его, что у него появится желание прийти обратно. There is a story in the 11th canto of Srimad Bhagavatam about Brahmana from Avantipura, how he tolerated all the offenses against him, but he was locked inside with the real knowledge, with the real spiritual knowledge, that he is a soul, that nothing happens with him. Actually, everything happens only with his body, with his mind. And due to this, and because he was really strictly absorbing this philosophy, he actually could survive when the offenders was trying to in different ways to make different apparatus to his body, to his mind, and check his determination to be a spiritual soul. If somebody happens to be due to some misunderstanding or due to maybe some past karma in the situation when
is not appreciated or something. Can he for some while live with this philosophy, not exposing some kind of actual loving attitude towards others? What's the question? Давайте, может быть, как говори по-русски, я буду правильно переводить. В 11-й песне Шримад Бхагаватам есть история Брахмана из Авантипура. So in 11th canto of Srimad Bhagavatam there is a story of Brahmana from Avantipur. И этот Брахман, он страдал от того, что к нему плохо относились. He was suffering because of others that were kind of mistreating him. Kind of he had to experience that others were mistreating him. He was being mistreated? Yeah, he was being mistreated, yeah. И он принял такое решение, что, опираясь на знание, что он есть духовная душа, And he made such a decision that based on the knowledge that I am a spirit soul, что он сможет вытерпеть все эти нападки, которые... that he won't be affected by all those attacks upon him. Но он внешне никак не проявлял себя. But externally he wasn't manifesting himself in any way. То есть его свои качества не проявлял преданного, да? Внешне это выглядело, что он просто терпит. So but externally it just looked like he just tolerating it without doing any action. Но все это было основано на его реальном знании о душе, что он духовная душа, и ничего с ним не происходит, происходит только с его телом или с его... But it all was based on the spiritual knowledge that whatever, it's just external things, nothing happens with my soul, it's just with my body. И вопрос в том, можно ли использовать этот пример, если в силу какой-то предыдущей кармы кто-то оказывается в похожей ситуации? Can we use that example if because of some of like previous karma of ours we end up in such a situation? И если можно, то есть, если на какое-то время это может быть использовано взамен, то есть заменить эти любовные отношения, которые должны быть складываться с другими. То есть заменить любовные отношения таким отношением терпения. Да, на какое-то время может. So can it be like that? Like we should have loving relationships. But if in ending up in such a situation we replace loving relationship with such a kind of idea that kind of I don't manifest myself and I'm just tolerating all the bad things which are happening with me. No, you should manifest loving relationships with everyone. То есть вам нужно проявить любовные отношения со всеми. Even the Christians teach that, turn the other cheek, be very tolerant. Lord Chaitanya says, should offer all respect even if they don't respect you. Даже христиане учат это. Если как-то вас ударят в одну щеку, нужно повернуть в другую. То есть и Господь Чайтанья говорил, что даже если нас кто-то не уважает, мы тем не менее должны уважать их. Just imagine how tolerant a tree is. И представляете себе, насколько терпеливым является дерево. You can cut off its branches, but it will still stand there and give you service. Если вы даже отрубите ветки, его, то оно все равно будет стоять там и давать вам свое служение. So this mood of offering all respect to others, even if they're being disrespectful to me, this is a very, very wonderful mood that empowers the devotee to be able to taste the holy name. И это настроение, что предлагать свое уважение другим, даже если они не проявляют уважение к нам, является очень таким великим качеством преданного, который позволяет ему чувствовать вкус святого имени. If somebody is tormenting me, actually it is simply my own past karma bouncing back on me. They're just the DHL man for my past karma, that's all. Если, скажем, кто-то мучает меня, то это просто моя прошлая карма, которая пришла ко мне, типа. I should feel почтальон принес посылку, и мы, как сказать, сейчас это получили. I should think if this suffering is coming to me, this is actually a minimization of what I actually deserve because of my past sins. То есть это страдание, которое я получаю, на самом деле очень
такая уменьшенная версия того, что должно было свалиться мне на голову на самом деле. We should feel relieved that only Krishna is only giving me a token punishment. Мы должны чувствовать себя очень такими, ну как, облегчение от того, что Кришна дает нам только небольшую часть того наказания, которое мы должны были получить. We should be happy. Krishna is giving me only a token punishment. Мы должны быть счастливы. О, Кришна мне дал такую малую часть наказания, которое должен был бы получить. And this is the person that was sent to deliver the token punishment. А это тот человек, которого мне прислали, чтобы он мне донес до меня эту частичку небольшую настоящего наказания, которое должен был бы получить. Tattenu kampamsu samikshamano bunjana e vadma kritang vipakam tadvagbapurvir vedadang namaste jiveta yomukti pade sadaya bhak. My dear Lord, those persons who are always awaiting your causeless mercy to be bestowed upon them. Дорогой Господь, те личности, которые всегда ждут, пока Твоя беспричинная милость проявится по отношению к ним, who continue suffering the reactions to their previous misdeeds. И которые продолжают страдать от последствий реакции своих предыдущих неправильных действий, simultaneously offering their respectful obeisances unto you from within the core of their hearts. В то же самое время предлагая свои смиренные поклоны Тебе из глубины своего сердца, are certainly eligible candidates for liberation. Являются такие личности, несомненно, являются достойными кандидатами для освобождения. Indeed, it has become their rightful claim. На самом деле, они могут утверждать, что это их полное право. So, if you want to claim your seat on that airplane back to home, back to Godhead, Если вы хотите, как сказать, забронировать себе место там, в этом самолете, который летит обратно к Богу, then become a living embodiment of this shloka. Тогда станьте, как сказать, живым проявлением этой шлоки. And you will have that ticket in your hand with your name on it. Держать билет в своих руках крепко. So our time has run out. Так, наше время закончилось. I thank you all very much. Очень благодарю вас всех. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari ki jai.